আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে গুগল অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন। সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে আপনার গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজারে যাবেন। ব্রাউজারে গিয়ে আমি নিচে আপনার লিঙ্কটা দিয়ে দিব। জিমেল অ্যাকাউন্টকে অপশন ক্লিক করবেন। account.google.com sign up create your Google account এখানে ক্লিক করবেন। create your Google account এখানে নাম দেবেন, আপনার নাম দেবেন। আমার নাম হচ্ছে নাম দেবেন। যেটা আগে ব্যবহার হয়নি, জিমেল অ্যাকাউন্ট, কোনো জিমেল অ্যাকাউন্ট। এখানে দেখুন একটা ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফিউচার নেম ইজ টেকেন ট্রাই অ্যানাদার, মানে এটা আগে ব্যবহার হয়ে গেছে। সো আপনি একটা আনকমন নাম দেবেন। দেখে আমি একটা ট্রাই করে নিচে আপনাদের দেখাচ্ছে কী নামটা দিলে শুভ, মানে এটা এগুলো ব্যবহার হয়নি, অ্যাভেলেবেল, এই নামগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। পাসওয়ার্ড দেবেন, আপনি একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেবেন। বাটন ক্লিক করবেন, এখানে আপনার ফোন নাম্বার দেবেন। নম্বরটা অবশ্যই যেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ওয়েলকাম ফোন নাম্বার দেবেন। একেবারে ইমেল অ্যাড্রেস, মানে আপনার একটা রেখে, মানে এটা অপশনাল, কিন্তু এটা দিলে আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে বা কোনো সমস্যা হলে আপনার অ্যাকাউন্টে একেবারে ইমেলে আপনার ইমেলটা দিয়ে আপনার এই ইমেলটা আপনি একেবারে করে নিতে পারবেন। আমি আমার আগে পাঠটা দেবেন। ভাটেরা অবশ্যই যেন আপনার পুরো কার্ডের সাথে মিল লিখে দিবেন। এখন ভেরিফাই ইউর ফোন নাম্বার, ভেরিফাই ফোন নাম্বারে সেন্ড করে দিলে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার মোবাইলে একটা এসএমএস যাবে। এসএমএসটা আপনি এখানে বসে দিতে হবে। সো ওয়েট করে এসএমএস আসে কিনা। 6 ডিজিটের একটা কোড যাবে, সো আপনার 6 ডিজিটের কোডটা বসে দিবেন। আমি আমার কোডটা বসে দিচ্ছি 919574। ভেরিফাই করে নিন। সাইন ইন দিবেন, সব এগ্রিমেন্টগুলো লিখে দিবেন।
আমার জিমেল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেল। সো আপনারা কোনো সমস্যা করলে আমার SMS দিলেন বা আমার কমেন্ট বক্সে লিখে দিলে আমি অবশ্যই সাহায্য করবো। সো তোর সাথে রাখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।